Я приветствую всех, кто заглянул на этот канал. Запасайся вкусняшками, напитками, садись поудобнее, накрывайся пледиком, ведь сегодня мы с вами погрузимся в мир таинств и волшебства Хогвартса. I'm that dude, bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace, built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. And I can't be shook, cause I ain't no rook, man, I wrote the book. Now I teach how to cook them beats like, look, making these look good. I just want trophies, plaques with a whole goal if you know me. Gotta go record on the wall, look closely. Got that record all alone, like lonely. I'm just sick of waiting cause I feel it's frustrating when I always put the hours in. But ain't nobody wanna recognize independence, it threatens their continent. So I chase that bag, trophies are dope but I'd rather have cash. Sitting in the bank cause I paid my tax. Living my life, my way, my path, I go. Move fast, anyone who ain't hitting full gas. Who that, choose that, hard work, that wins, true facts. I'ma go big, grind hard, throw a few jabs. Big hook next to the dome, knock her straight back down to the floor. Anyone in my way smacked, I don't take bad thoughts, no, I remove that. My team got good minds, I can prove that. I got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. Chasing. I've got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. You'll see me at the top one day. Yo, when it ain't toxic, shut your mouth and pick a different topic. Taking off like a rocket, got that energy, you can call me socket. Doing that boss fish, all I do is focus on increasing that profit. Yeah, I'm on like a faucet, ready to make another deposit. Never been complacent since I was 8, I steady stay chasing. Always winning adjacent, side by side, grind hard in the basement. Ain't no replacement, only want me, yes, to the free agent. Cause I go with this payments, otherwise I don't really have any patience. Making that honey, I wanna be something that's more than just money. I wanna teach others and see them becoming a version they never thought. Now they be hunting their goals and their dreams, yeah, all in their reach. They listen to me, the things that I preach, and change their whole lives to something belief. And now their own mind is all that they need. I'm loving the journey, got rid of the doubt and the worry. I'm moving no mercy, whatever I get I'm deserving. I put in the work in, I feel like I'm never done working. I always stay thirsty, cause it keeps me alive when I'm learning. I got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. Chasing. I've got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. You'll see me at the top one day. А ты уже поставил свой волшебный лайк под этот стрим? Yeah. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop, cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will. I make choices that lead to where I feel. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been ascending to Guinness. I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I mentioned. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time investing.
When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will. I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Мы начинаем. Ой, привет, ребята, ребятки, привет. Всем привет. Ну что вы, готовы? Немножко к волшебству, да, и магии. Гарри Поттер на минималках, да. Вопрос, слушайте, сразу же вопрос. Создавать нового персонажа, создадим вместе, посмотрим, как это все начиналось, или же я продолжу свою игру. Как думаете? С нами, кстати, Гермиона сейчас сидит. Привет, Олег. Давай создадим. Давай. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу... Миша, все хуйня, давай по новой. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами, министерство любезно согласилось позволить профессору Лизару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонии распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. А, рыжая пиздата, там, блять, уже все понятно. Поехали. Поехали. Кто у нас будет? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Короче, от 1 до 30. Вот, во. Последний был парниша нормальный вроде такой. Вот этот? Чисто, нет, ниже. А все, так я все уже на самом низу. Бля, погоди, я... Ой, включи в Дискорде. Я просто смотрю на Ютубе, и задержка есть такая. Ты мой хороший. Ням-ням-ням-ням-ням. О! 5, 5. Так, ниже. Вот это или вот это? Ниже. О, справа. Повыше. О! Вот это нормально. Это наш парниша, ебать. Вот это? Да?
Да, это чисто наш такой А форма парень. лица? Чисто такой. Чисто наш. Ему налей, он не откажется. Пару рюмах такой. Хоп-хоп. Олег, смотри дальше. Смотрим. Так. Короче, посередине второй вроде бы ничего. Это? Наверное. Ну, дачи. Ну, такой. Я чисто так, знаешь, смотрю, блядь. 8 лицо. Все отлично, 8 лицо. Вот чат говорит, Ну, 8 лицо, все, похуй. Да, 8. все, да. Цвет кожи. Давай. Заебись. Белый, Белый, как что смерть, ты, блядь? нахуй. Белый, конечно. Ага. О, заебись. Вот это наше. Вот это нормально. Осуждаю сразу же. Чего осуждаешь-то? Такого? Блядь. Как будто ты вот... Ну, давайте хотя бы такого, блядь, желтоватого. Вот такого. Желтого, блядь. Да похуй, давай мексикашку, хули. Все, ладно. Хочешь Очки. мексиканца, Нам давай, нужны блядь. очки. Да нахуй надо, мы ж с тобой нормально видим, бля. Мы ж с тобой не Гарри Поттеры, бля. Прическа? О. Вот. Давай что-то в стиле панка. Что-то есть там? Ну, это, кстати, классная тоже прическа. Бля, где-то я был уже. Или нет? Погоди, нет, ты не в Геттес. Это точно. Дайте мне шпагу, нахуй. Шпага, блядь, точно. Пират, нахуй, блядь. Эй, моя бутылка рома и шпага. О, так. Бритый скинхед. Я убегу из любой тюрьмы этого мира. Мой Нет, план тут больше на моих нет нихуя. татуировках. А вот На такой всем вот моем еще теле, есть. блядь. Не, ну Прикольно. это хорошая прическа. Не, это хуйня прическа. Мне такая бесит прическа. Такие, знаешь, такая прическа, вот, психологически думаешь, ты такой, блядь, этот чувак просто напыщенный, блядь. Он, сука, о себе такого, знаешь, мнения, ебать. Нахуй я богач, ты такой, типа, сосешь хуйца, бля. Ну вот, что такое, бля. Ну и чё в итоге-то? Какую прическу делаем? Давай, там панк есть, там ирокез, что-то Нет такое. там ничего. Бабушка, блядь. Бабушка Максим, блядь. Не, хуйня. Давай из барбершопа что-то такое, типа. Блядь. О, Ну вот. Во, нормально, нормально. цвет волос. Такой чисто. А тут я хуй знаю, тут ты сам. Потому что цвет волос я люблю абсолютно разный. Мне нравится. Неважно какой цвет вообще. Так что давай. Пацаны, чё там цвет волос какой? Да такой, как у курицы перья. Или черный. Фул черный, все четко. Дальше. Бля, так, сейчас я подойду. Состояние кожи. Нахуй. Веснушки тоже нахуй. Привет. Блять. Ну, ты миром мы были.
Так. Что у нас там? На лице. Смотрите, какая херовина. На носу. Шрам. Кошка оцарапала. Снизу оцарапала. Я не знаю, что это. Надо? Во! Четко. Чисто молния. Цвет глаз. Так, короче, думаю, все в пиздинах. Оставляем все это. Первый голос, второй голос. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy it. That was quite something. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student. Нет. That was quite something. Имя. Поехали. Придумай имя. Как вам имя Вальдемар? Игнат? Игнат Богатов, да? Заебись нахуй. Нет, Игнат Поттеров. Мы же в Гарри Поттера играем. Игнат Поттеров, блядь. В смысле, что за имя? Отличное имя. Даже не... Игнат Поттер, блядь. Охуенное имя. Начать путешествие. Поехали. Похоже, мы уже готовы отправляться. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. О, fuck. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Он к тебе клеится? Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your hour, let's say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Говорит, пойдемте потрахаемся втроем. Вот, карит. По-английски. Лошади не прогрузились, ебать. Компания Warner Brothers Games представляет Avalanche Porque Games im Sarnik World. И кучер без лошадей. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New?
Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Ты пошел на 5-й курс, нихуя не зная, что там было, блядь, раньше, на 4 и далее курсах. Я смотрел все фильмы Гарри Поттера. Ну я понял, блядь, ну, сука, тебе. Удачи, Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume... But she had to get rid of it quickly, to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... We do. Ну что, все так же еще хочешь, как он? Кошмар, его пожрали. О, вот тебе повреждение. The key! Give me your hand! Привет, Садык. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. О май гадабл. Данилабл. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. Сэр, I would. покажите мне свой член. We've no idea who created this port key. О, мой лог. Or why. Мы живем по английскому времени. Я свой хер могу показывать только лишь по английскому времени. Именно по чаепитию английскому. 4 раза в день. Сейчас еще без 15 Смотри, действий. какая красота. Через 15 минут я покажу тебе How свой far хер. did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir,
those ruins? The portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Что он сказал? Первый. Говорит, и, блядь, мы сейчас с тобой будем чпокаться нахуй на этой Where do горе, you блядь. suppose your wife got the Давай, portkey that блядь. brought us here? A good question. Снимаешь штаны, Miriam блядь. spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Давай, Ancient magic. нахуй, сделай этого детка, Yes. блядь. A Быстрей, powerful быстрей, блядь, magic беги. wielded by a rare Беги, few блядь. that seems to have been lost to Быстрей time. его. Опа. На нахуй, сука, дедок Hogwarts Castle was обосрался. built by, and is itself a stronghold of that ancient Бля, ты magic. заебал стоять на месте, дед. I don't know where she came into possession of the Можно его portkey. скинуть? Здесь есть Давай. Спарта! Нахуй, certain it was to do пинай, with that пинай search. его нахуй под Ah, жопу. there's the path down below. This way. This way. Harry Potter. Your wife searching for evidence of lost magic. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. Это пиздец. What Слушайте, really matters is the реально, one если who сейчас wields it. вспомнить первую часть Гарри Поттера, да, игру, и вот эту, Is that это ice? просто It's not cold пиздец. enough here. Небо и It земля. appears to be a sort of enchantment. Я во Someone все wanted части to играл. block this path. но Let's see some of that one work you were блядь, practicing. Focus on the center. это даже от последней части, это просто небо и земля нахуй. Excellent. Excellent. Ну и все. Содрал свои портянки нахуй. Скоро же That was a побегали. bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Пизды к деду. Нихуя. Нельзя. Что он делает? Ah, Нюхает. up there. Давай, 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 давай. Обгоняй деда, блядь. Обгоняй деда, блядь. О. О! Сундук. Для деда самое то. 40 монеток. We're close now. It's just Дед ahead. стоит 10 монет. Ты это понял? Ты 40 раз, ой, 4 раза его можешь. Steady yourself. Adios, Reparo. Ты читер. Я охуел. Вот это дед. Прикольно, слушай. Здорово. Молодец, дед. Almost there. То ты видишь, а один дед что-то делает из дерева, колотит там для колодца своего там, да, там, сарайки, блядь. А этот, блядь, нахуй, схватился ебаную палку и башит, блядь, каменная нахуй. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Макс, у тебя ж член необычный, покажи ему. Он у тебя светится. Сейчас. Блядь, Тань, блядь! Это от Волан-де-Морта, блядь! А, погоди, слушай, ты похож, знаешь, на кого? На индуса, блядь. Ты можешь так, знаешь, Haunted crystallized stone again. But what could it be заклинание blocking? с What's this? акцентом.
Professor Fig. Алло, Хаймори! Да, кстати. Алло, Хаймори! Надеюсь, тут будет индийский боевик, где там... А потом, блядь, все танцуете нахуй в конце. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Что ты наделал? Godric's heart. Ты чего наделал? Where are we? Сломал. I Не don't я. believe it. Я ничего не делал. Нет. Братан, иди. Если Иди вы вперед. слышите это журчание и думаете, там, что там где-то ручеек журчит, нет. Это я писькаю. Ага, жопой в портки нахуй уже. Да. Дреснёй, блядь. Разбуди гоблина. Hello. 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 It's me. Я тут. Заебись. Молодец. Доброе утро, Вьетнам! Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. Маленький. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Портал вашей жены. Oh, Тут yes. немножко подумайте This на другое. way. Oh yes. Oh yes. Stay Oh close. yes, of course. Yes. After you. Ну а шо, потому что... Я от неху придется садиться. Keep your hands inside the carts if you don't wish to lose them. Уи! О, мы едем. Блядь. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth Всё, or Макс, мы, power короче, or едем, both could have arranged for such a service. банку с кучей бабла, блядь. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all тебя там гора enchantments. золота, It's a нахуй, security будет, measure. по-любому. Experienced the Я thief's тебе говорю, downfall бля. before, have you? Heard of it? Да, знаешь, даже These are the lower читерить vaults не that we're надо. passing Ты такой, now. How deep хуяк, are we все going? там наколдовал нахуй Vault number золотую 12 нахуй, was палочку, commissioned shortly after Gringotts А у was тебя и founded палка over будет. 4 centuries Да. ago. А у It тебя и resides in the золото нахуй deepest будет. part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Хуяк, и ты такой наколдовал себе золотую метлу, блядь, а она чисто из золота будет. В виде члена. Дон. Vault number. Vault 12. 12. Momentous day. On your way. Fuck you. Fuck you. За кого болеете? Манчестер Юнайтед. Пошли нахуй. Fuck you. Fuck you. Манчестер чемпион. Манчестер чемпион. Professor, the armband that god was wearing was glowing. Поехали, бля. Like the glow you saw on the portkey container. No, darker. I saw Fucking that same fucking glow on the container. dragon's collar.
Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Ебать, ты довольный, приехал-то. Да ты знаешь по-любому, что там, блядь, Конечно. просто тонна золота, нахуй, это все твое, блядь. When was the last time this vault was accessed? Пни нахуй этого гоблина. Stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Блять, если у нас 12, там внизу еще 11 уровней. Vault 12. Thank you for your help. Thank you for your help. And fuck off, little bitch. Обосранщик. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Ебать, тебе тут. I wonder if you The might... instructions for оставили Vault хуйню. 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. О, что ты из «Властелина колец»? А как там звучала эта хуйня, типа, когда они там стояли? There must be something here. Не-не-не, они такие типа стояли, там ебать, хуйню всякую перебирали. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Блядь, как это хуйня? Ready your wand Ладно. and focus. О. А ну-ка, R. Вот, оп. 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 Это я сейчас так сделал. Я первый раз, когда начинал играть, я раза с 20-го только это сделал. Revelio. Ревелио. There. I Вон saw там. something. Move a Я bit вижу, closer там and танцы. try again. Пойдем Сука, танцевать. а то оно, блядь, и непонятно было, нахуй. A door. Well, that's a start. Применили бы заклинание типа бомбардио. I don't suppose you see a way to... Разъебали бы Professor. нахуй. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Веду вас. Ой. Как за попку тронул, да? Деда. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. Держите, держи к деду. Earn our way out. А он только этого и хочет. Test. I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ну, что делать? Я ебу. Я же в Гарри Поттера играю. Я откуда знаю. Бежали. За дедом. Бежали. I see something up ahead. What is it? That glow again. Up on the floor. Ты наступил на какашку. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir. I'm fine. Какой РП, You смотри. seem to have caused the floor to change. That statue. Хотя, наверное, нет, можно не смотреть. What statue? Не пихуй. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume Revelio. this is what you saw reflected in the floor. It is. О, The reflection's still there, but the statue's positions don't match. по-моему, это статуя Wait. из When you шахмат. moved, the reflection Первой turned in the части. direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Хотя могу ошибаться. Возможно, одна из последних частей это статуя освободилась в защиту Хогвартса Lumos. при нападении Волан-де-Морта. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Кстати, да хуй его знает. Ой, пиздец.
Ну что тебе пизда, сейчас тебя натянут на 4 дыры, блядь. Растягивай, блядь, свою дупло палочкой нахуй. Вообще, где тут всех разъебет? На, по трешечке, блядь. Он тебя в гандон закинул, блядь. Блядь. Ой, еще один раз. Всех раскордолил. Stay close. Stay close. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Профессор, where are you? Where are you? Блять, у них как будто, блять, у этих англичан как будто, знаете, хуй во рту, и он профессор, where are you? What's happening? Wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ну, сука, бля. Заебали. Ah, that's where they're leading. Glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. О, сундук, блядь. Protego, Lumos. О, а ну-ка ущипни этого за жопу. Он по-любому... It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Оба, блядь. Получил? Нихуя. Да. Ох ты читер. Ну да, читер. Да, да. Блядь, не получилось. Блять, ебать, Нихуя я, блядь. Нахуй. Что? Ты как дрейдек из Звездных войн с этим ебаным куполом. Всех запердолил. Запердолил. Revelio. Protego, Lumos. Revelio. Lumos. Бежим за сперматами. Ага. У тебя заряда палочки хватит, да? Ага. Добро пожаловать в мир. А теперь мы все будем танцевать. Gimme, gimme, а-ча-ча, gimme. Вообще немного напоминает Revelio. тему
Warcraft. Бабки. Ты сейчас как будто бы, знаешь, в зале отражений в Warcraft'е. Сейчас должен выйти Лич Кинг. Да, нет такого. Не. Блядь, пиздец, у меня мышка улетела. Охуеть. Вингардиум левиоса. Мышка, вернись, я все прощу. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Так, все, я пошел перекур. А потом себе коктейльчика ебану. Ага. Опа. Коктейль. Это Дамблдор? Хотя All нет. is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Опа. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. А вот и I гоблин, was beginning to think no one was ever going to visit. которого так ждал Олег. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Как дела? No. Хорошо? Как у тебя? Where were we? Мы все еще проходим пролог, я так понимаю. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
такой длинный пролог. Так, ты опять куда-то с дедом, блядь, пролетел. Да, мы с дедом зашли в какую-то косолевию. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. О! О! Теперь ты нахуй сова, блядь. Кайф. Кайф. Вот и пролог пошел. Так, а сейчас типа начинается сама игра. Крутяк. Да, кстати, я вот заметил, что большинство вот этих, блядь, издателей игр делают длинный именно пролог, чтобы вовлечь к себе аудиторию больше игроков, не знаю, потребителей, пользователей. А потом, блядь, начинается лютый кал. Ну, так, не во всех, конечно, играх, но бывает такое. Я надеюсь, что нас не подведет эта игра. О, я тоже очень надеюсь. Это для вас будет так же, как и Far Cry 6, так же, как и Dying Light 2 и прочие игры, которые я начинал, но я не заканчивал их. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Обрадовался тому, что там есть свобода мира. Ну, то есть ты можешь за пределы замка выходить, делать, что хочешь. Сейчас проверим. Меня вот это подкупило, пиздец, просто. Я прошу вас не рассказывать, как вам приставал в карете и в том вонючей пещере. О! О! Это этот. Как его? Родственник Гарри Поттера, который в волка-то превращался. Как его? Ну как? Фанат Гарри Поттера, отпишитесь, как его зовут? Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Северус Блэк, это... Блять, ну понятно, Северус. Ладно. У меня был вопрос. Додумались. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Это была жалкая пародия на Гарри Поттера. You're just in time. Have a seat.
Уизли. Это та, которая нам прислала письмо. Так, пацаны, собрались. Опа. Это меня лагает. Да, это тебя лагает. Короче, Собрались. давай либо Слизерин, либо Гриффиндор. Остальные это все хуйня. Я предлагаю Ты Слизерин. постарше остальных. У тебя уже есть свои предпочтения, предупреждения, некоторые ожидания. Скорее бы начать учиться или скорее бы исследовать замок. Чего берем? Фак. Ну, давай замок, потому что учеба, она точно будет. Мне очень хочется поскорее защитить Хогвартс, окружающего дьяволи. Дух приключений. И упрямство в отсутствие закрытия. Но не забывай, что преподаватели могут очень многому научить. Любопытно. Я что-то чувствую в тебе. Я что-то чувствую в себе. О, господи, что это? Что ты делаешь? Ты во мне, господи! Блядь, мармелад купал. Отвага, любознательность, верность, амбиции. Блядь, ребят, у меня мармеладка упала. Олег, выбирай давай. Отвага, любознательность, верность, амбиции. Амбиции, блядь. Конечно, ты будешь сукиным сыном, ебать. Я тебе так говорю. I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. Сука, You've recently ребята. learned that you possess a rare ability. Решает Олег. I detect a growing sense of ambition. Блядь, мармеладка упала, сука. Perhaps you belong in Slytherin. Да как? Слизерин. Это же... Ребят, блядь, это же огромный мармелад. Ну и Куда чё, Олег, нам? мы типа в Слизерине останемся, да? Блядь, конечно! Давай, мы будем сукиными сынами, нахуй. Мы будем бледовками, блядь. Блядь, ты прикинь? Я мармелад Ребят, не могу найти. ничего личного. Так, мне все... Bitches. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Будь жестоким. Блять, у меня со стримом какие-то траблы. Looks like everyone's gone. А что такое? Let's head to the common room. Давай разберемся. Да, сейчас смотрит один. Да, да. Во. Зависла на моменте, где распределяющая шляпа. Обновите. Сейчас я тоже обновляю. Блядь. Прикинь, у меня хром нахуй закрылся, блядь. Охуел, что ли? Охуел. Блядь. Эта мелодия была в игре. Я думал, типа, чего? Где? Revelio. Блядь. Во. Врубается. Так. Конечно, была самая прикольная, самая такая охуенная игра. Это Гарри Поттер, это вторая часть. Она была такая, ну, когда, ну, вот все это дело было. А потом пошло-поехало и начали выпускать. Revelio. Нет, дальше, конечно, были прикольнее там. Ты тоже бегал по Хогвартсу, ты I suppose some introductions are in order. кастовал магию с помощью мышки. Да, это тоже, да, помню. Ну, тоже прикольно. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow.
Glad you and Fig are all right. Это было ужасно или это было захватывающе? Ну, захватывающе, ты ж пиздец какой. Dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Что ты читал? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Ну, приятно познакомиться, хули. Ну, не то чтобы приятно, но типа буду иметь в виду, нахуй. Чмо. Сейчас, секунду. Угу. Давай доебем этого долбоеба. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Good luck to you. If you do that, you'll lose. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Что такое, Лёша? Don't say I didn't warn you. Алексей. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Эта сучка точно снимет трусы перед нами, я тебе говорю. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Imelda. Ага. Окей, мы с тобой, сука, увидимся. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac.
Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Короче, чела, когда ты будешь завоевывать нахуй этот мир, ты этого чела будешь иметь в ближайших рядах. Типа правая рука. Пойду я дымну. Так, я тут. Так, Максим не подошел. Ну, приятно познакомиться. Что еще-то?
Оле позвоним. Позвоним. Она что же любит Гарри Поттера. Оля. Так, я здесь. Мои животные хотели побегать. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Так. Is the new fifth-year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Профессор Уизли, а что там у нас гриффиндорцы забыли рядом с нами? Короче, Трикс, пизди здорово. нахуй каждого нахуй этого гриффиндорца пизди, блядь. Увидел просто, блядь, двоечку. Нахуй, смотри, как он бежит, ебать. Двоечку ему нахуй. Сейчас просто и не петляй, давай. Пошел. А, с прыжка, блядь. На нахуй, блядь. Пизда, училки, блядь. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Профессор Уизли. Now, in light of your unique situation, Это, погоди, профессор Уизли. you'll need to catch up with your classmates Это что? and not fall Это она. Старая. Джинни Уизли? as you'll be Да. expected to complete your OWLs Это вот at the та end of самая OWLs. мелкая, которая вот Джинни Уизли? Yes, Она your стала ordinary профессором? visiting level exams. They will Которая с determine Поттером. what type of career you can have when you leave here. After Серьезно? А much хули она discussion не with the рыжая? headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, Переходим. we've devised something как я люблю extraordinary рыженьких, to ensure your бля. success. Here you are. И чё, блядь, собирай нахуй бегать. Нахуй мне это надо. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. На самом деле, странно, да, что This way. Уизли будет следить за моими успехами в Слизерине, блядь. Почему нельзя было сделать какого-нибудь другого там этого I certainly would have appreciated something like the профессора, field да? guide when I was a Там, student. Северус Using Снэпа, the блядь, guide или will кого-нибудь also там. train you to А, be так alert это to your типа surroundings. после этого, видимо, да? Блядь, нихуя. После всех, то тогда Снэп уже все, он двинул кони. Ну, раз Уизли профессор, то это пиздец, это очень же The guide will give время you прошло. opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Чин-чин Давай мы- будем. Ага. А давай мы из тебя сделаем второго
этого, блядь. Как этого? Нельзя-то было называть-то, как, блядь. У меня почему-то в голове Драко Малфой, но это, видимо, Волан-де-Морт. Слушай, вот, блядь, вот у меня тоже был Драко Малфой, но да, ты прав, Волан-де-Морт. Волан-де-Морт номер 2, блядь, нахуй. Версия 2.0. Ты просто будешь пиздец очень злым, давай. Смотри, какая, блядь. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? А ну-ка пизды ей дай. На какую статую? На эту статую? Ревелио. Шлепни ей, блядь, по ебалу палочкой. Да. Статуя Кельпи. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Охуеть. Да, я понял. Ох, ебать. Это ваш уровень волшебства, опыт ХП, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Окей. Блять, это что, Вовка, нахуй, еще одна? Твою же мать. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства. Так, погоди-ка, я ничего не могу понять, что мне пес нахуй. Пес! Тайсон! Тайсон, что происходит? У нас землетрясение сегодня будет или что? Что ты хочешь? Ну, обычно говорят, когда животные хотят выйти, блядь. Это что-то не то, блядь. Тайсон. Либо пожрать, либо землетрясение. Ну да. Что, еще пока ничего не трясется, да? Пока ничего не трясется, блядь. Странно. Странно тебе. Что так все странно? Ой, да. Нормально все будет. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Ну окей, я понял. Да, я понял. Это руководство. И чё, и все, я только за этим пришел за тобой. Чтобы охуеть в первый день. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. О, да, иди ко мне, мой индийский маленький дружок. Я бы хотела, чтобы ты зашел в меня. Давай. Harry Potter тут нет. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Открыть карту. Ага. Разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены лестницы, большой зал. Окей. Выберите лестницу Хогвартса. Эти? Что выбрать-то, блин? Это? Ну. Здесь вы можете видеть точку с летучим пламенем, которая доступна в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Серая показывает местоположение еще не обнаруженных точек. Ага. Это типа телепорт, я так понял. Так, ага. Выберите пристройку библиотеки, чтобы продолжить. Это. О! Переместиться. Тайсон, подойдешь еще раз к двери, я тебя уебу. Хотя нет, не уебу. Такой же маленький, красивый. Няшка. Няшка. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Иди на крышу. Так, слезайте за You can профессором. get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Игре,
Профессор Уизли спускается по лестнице, как будто у него большие яйца. Да, да. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Заклинание And I'd защиты like to темных be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. Лава к пабу, You should be все, able Олег, to нам find туда all надо. of the school supplies you Да. require in Hogsmeade. Учеба You же, will нахуй. also, I imagine, enjoy По many a кружечке butterbeer сливочное there пиво. with friends in due Отлично. course. Все? Thank you, Professor Мне Weasley. больше ничего не A надо знать. lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to Вот create смотри на рыжая additional сейчас. assignments for you outside Там of просто class. свет не You'll так be up to падал. speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, Ну, I'd say если Professor это Fig Уизли, succeeded то in это at least пизда. Ребята, а showing you кто the смотрит basics. сейчас стрим? Можно плюс в чат? He's been terribly Стрёмная vague баба, as to the блядь. events Ребята, preceding your поставьте arrival, плюс в чат. Вот я вам specifically даю about what минуту happened 2. after that Поставьте плюс в awful чат, dragon кто вообще в attack. принципе смотрит стрим. My suspicion is that there's Олега more это to не the story than a касается. search for belongings and an Поздно. extended trip up to the Поздно. castle. Окей. Так. Карим и Олег, да? И все, и больше никого нету, да? Ван, который говорил, типа, я приду и буду смотреть. Пиздит, да? Это все, что мне надо. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm Карим, just ты glad you молодец. both arrived in one piece. Тебе подарок Perfectly будет good в boats and GTA от меня. carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, секундочку. Сука, битра, блядь. Блядь, ебаная битра. Так. Так, секунду, я буквально сейчас, буквально. Да, Пару я сек. тоже.
Так. Я смотрю, ты пиздишь, Ванг, ты не смотришь. Ага, профессор Фиг. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. Ты сейчас делаешь It was right изложение, to Ванг. keep the details to Нет, yourself не for надо, now. мне это не нравится. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Так, ага, я понял, да понял. Не, пойдем по заклинаниям. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ага, компас нам показывает, куда идти. Отлично. Professor Ronan tends to go on a bit. О, лифтик. Wingardium Here. Leviosa. Behind you. Wingardium Leviosa. Thank you. Hello, I am Nettie. Hello. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Немножко травки. Shall we begin? О, он тоже, кстати, индус, бля. Now, this will be a crucial year in your education Что on это the за art of игра-то charm work. индусская? But I am confident that we will take hold with the Сейчас все passion будут and нахуй rigor танцевать. requisite of such a challenge. Right, now, everyone, А что, please это open your тоже textbooks магия. to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it,
You all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Макс, ты кого-нибудь уже натянешь? Возможно. Все, я поехал. Тянуть. Сколько ты уже в этой школе? Начать. Опа, акция. Акио. Акио. Мафака. На нахуй. That is not bad. That is not You bad. are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me, блядь, суки. After me. Ага. Где там уже дуэль будет, блядь, между учениками, нахуй? Чтоб выебать, нахуй, каждого. I've always found that... Ты просто за жопу возьми, нахуй. Хопа. Ребят, обновите стрим. Not exactly your typical lesson, is it? Стрим. Ну вас воняет. Акио. Splendid. Watch this. Splendid. There we go. Ай, God. Коль ты сюда пришла, иди нахуй отсюда. Книга, либо на жопу ее. Оп. А, сука. Твой шарик катнула. Мой последний шарик, блядь. Девонька моя, ты не в те шары катаешь у нашего персонажа. Ай, блядь, стой. A perfect score. Perfect score, нахуй. На нахуй. Сосай, блядь. Вот так вот. Let us make this a bit more interesting, shall we? Чубака. I think we are well past interesting at this point. Не, ну это будет жестко, нахуй. Я так не могу. Я проебал. Focus now, you will need it. This Она round сквозь settles тебя it all. прошла. Угу. Be sharp. Ты ей никто. На нахуй. 40. Что значит хьюх, блядь? Мне надо сделать 50 хьюх. Ход Игнат. Игнат, блядь, твой ход. Такой, блядь, пожалуй, нажму Alt F4, нахуй зайду в GTA RP, возьму, блядь, пул и просто заебашу всю вашу деревню ебучую, блядь. Вот как-то так будет звучать. 5.56, 7.62, нахуй, возьму СМГшки, возьму калаши, пару броников, блядь, спанков. Может быть, возможно, 2 косяка. Пару ребят себе возьму, мы приедем сюда на Бэхе или на ГЛСке, просто разъебашим вашу дверь в щепки.
Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. А у него такие правила, он сюда берет только индусов, да? Я понимать не могу. Не понять не могу, бля, потому что девочка говорит точно так же, как индус. Так, смотри. Поехали. Ты тоже есть. Блядь! Стой! Excellent control there. Сасамба. Чё смотреть-то? Ты сучка драная. Ах ты пизда. That is how it's done. Угу. Поехали. Ну, как тебе такое? Quite impressive. Ага. Сейчас, ёпти. Here we go. Она... читер, нахуй? There we go. Нахуй он. Что она сделала? Ага, у нее 110, сучка. Ей кирпичи не помеха. Do not think I will start going easy on you now. Вот так вот. Это... Блядь, стой! Don't lose your composure. Ладно, ты лучше всего. Нет! Я не хочу... Ты победил. Сука. Very good, both of you. Well done. В смысле, блядь, вы отлично потрудились? Я не хочу так, я хочу переиграть. Блядь. Сука. Они меня распидорили. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Да, я спокойно к поражению. Ну что там все, готовьте голод крутить, Took сука. weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier. I promise. Так, ладно, я пойду кормить своих любимых котов. Ой, я перекор. Ребята, я кормлю своих животных, а потом я к вам вернусь. Буквально минуту и полторы ждите. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country.
Так, я тут. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ты там чё, блядь? Охрышки делаешь? Да я сейчас что-то угорнул. Well, you'd be using it on clothing, to be precise. A word, if you would. You know it won't work on humans. Бля, замерз. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. О! О, я второго уровня достиг. Заебись. Ебать, теперь я необычный школодрон. Я супер школодрон. Школодрон второго уровня, блядь. Школодрон второго уровня, точно. Так, ребята, те, кто заходили в ДС, сорян. Ничего личного. Ничего личного. Я тупо заглушал вас, потому что, я так понимаю, у вас нету колокольчика. Вот на самом деле я охуеваю с вас, блядь. Ёбаное уведомление приходит, что у меня стрим. Какого хуя вы заходите, блядь? Там же все описано, блядь, написано. Идет стрим, блядь, просьба не мешать. Нет, блядь, они залетают. А у меня здорово, блядь, как дела, нахуй? Какие нахуй дела, блядь? Забанены все. Ну ладно, не забанены, просто замьючены. Как стрим закончится, размьючу всех. Кстати, если что, это касается только высшего совета. Высший совет, нахуй, в говно уже похоже. Не ори. Так. Бля. Мы, значит, что? О, здорово. Бля, хотел по щам дать. Не получилось. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Oh my god, well, Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Тоже нормально, короче, давай вдуй там. Это было несложно. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Максим, придерживайся максимально злодейской темы. Так я и так придерживаюсь. Better see to my charm time work. Уебанская, если она клеится, ты такой. More challenging than you do. Ну окей, пошли в кусты. Она такая. Я так тебя губля. А потом хуяк такой. Ванакидава! Окей, пойдем. А потом такое подмигивание. Это я, Ванка, если что. Пиздец, блядь. Ой, блядь, чё открыл, нахуй? Чё открыл, блядь? Карту давай. Я понял, блядь. Так, там что-то можно было. О. Занюхаем пердеж старой книжкой и бежим. Куда нам надо? Вот и все. Изи. О! Вот это будет весело.
Колобанга, блядь. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Бедный этот скелет. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Он вечно всегда падает, блядь. Какой бы это ни было серии, игре. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Ебать, он такой довольный стоит. Let's practice what we've just learned, starting with something small. Гарри Поттер, Нига. У него за место палочки пистолет. Levioso. Левиоса. Левиоса. У нас получилось Левиоса. Now, let's try something a little larger. О. А, вот это прикол. А ну-ка. Да вообще изи, нахуй. Смотри, Let блядь. us begin with the basic cast. Простите, дрейдек. See how the dummy deflected your cast? Да. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Давай, бля. Now, the basic cast. Levioso. Стряхивает палочку, как будто, блядь, до конца осталось что-то, блядь. Развивайте желтые очки, используя контроль. И чё дальше? Стряхни, блядь, свою палочку. Well, там на конце магия осталась. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Ой, блядь. How's the view? Обновите стрим, ребята. You're good. How perceptive. Thank you. Rather good at this, aren't you? I know. Tego complicates things. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Levioso. All of my students were this adept. I do enjoy a lively duel. Cast Levioso to throw your opponent off guard. Я не то нажал. Try to anticipate your opponent's next move. Bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins,
is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Ага. Я красавчик. Пошел нахуй отсюда. Ой, блядь, сука. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. Я твою жопу вот так вот. Performance today was sheer luck or actual skill. Натяну, Look for блядь. Luke and Brattleby near the clock На tower свою бузинную entrance. палочку. If you're interested. Till next time. Увидимся, говорит, увидимся. И где-то Люк Шумспи. Так. Погоди. Скрещенные палочки. В секретном дуэльном клубе. И где? Ну все, погнали туда. Ох, ебать. Как же красиво. Я прям уверен, если бы я тут стоял 240. Короче, если бы тут стоял мой Одиссей, я смотрел на него, было бы просто охуительно. Но пока я смотрю в неохуительный экран. Кто это? Опа. Ты что ли? Дондон. Ты? Ты? Нихуя, блядь, смотри, кашкет. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. Маленький пиздюк. Как Ванг, блядь, такой же, нахуй, писклявый. You must have really impressed Sebastian.
А это я, блядь, а ты не ожидал? I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Конечно, рискну. Мы же рискнем, Олег? Конечно. Погнали. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Ох, нихуя. We'll make you regret signing up. Я уже пожалел. Пизду. Я не хочу. Бля. Act like a winner. There goes my way. На нахуй. Просто обоссаны нахуй. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but Себастьян keep this знал up. нахуй. Кого... Обновляйте. Так. И чё? Я типа все? Бля, может быть нужно немножко уменьшить графику, и тогда вот все заебись, как думаете? Ты там чё, блядь, спишь нахуй? Не, ни в коем случае. Вон, давайте, кажется, небо нахуй на среднее. Растительность низко. Тени низко. Угу.
Ой, кися, кися, кися. Ну и все, пиздец. Мы сейчас от киси хуй знает куда уйдем. Мяу. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. How nice to see you, my young friend. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time.
Ревелио. I'll start on the task right away, Professor. Так. This is the right area. I wonder where the flying page Ты is. что ли, блядь? Олег. Не спи. Нет. Levioso. Где-то говяная страница, бля, ебаная. Опа! Что пиздец? A flying page must be around here somewhere. Revelio. Сука. Accio. Brilliant. Пизда. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old Олег mending спит? charm a Олег try не then, спит. shall we? Олег пиздец. Remember to be Олег, deliberate не in your спишь? enunciation and Я movements. еще не сплю. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Олег, ты можешь спать. Remember, your wand Да? is a conduit Ты of your можешь magic. выйти со стрима и идти спать. Бля, ну спасибо. Да, я, наверное, слушай, так и вступлю. Все, всем спасибо. Давайте, ребята, хорошо отыграть. Хорошего стрима. Все, покеда. Да, кто хочет моим Олегом сейчас. О, Валера, привет. Ну что, бузинную палочку наточил уже? Готов ворваться в мир волшебства и like to магии? practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Угу. Угу. Долбоёб. Понятно. Чё, Валера? Как служба? Как дела? Нет, моя волшебная палочка работает по... Нет, тоже хорошо. Опа. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, it literally took flight.
That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. То есть он попадет в мои руки, они как бы чужие, ей похуй. Я понял. I'm going to have to use Accio to get to those books. Бля, пиздец. Ну ничего. А. Accio. Got it. Only 4 more to go. Запердолил нахуй. Ага. Так. Опа. This must be Cressida's diary. Сегодня был хороший день. Пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье златоглазок, которых я так долго настаивала, пришлось вылить весь котел и начинать заново. Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных в времени, постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Однако могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравится. Хотя мясной пирог все равно вкуснее. Так. Это зло пойдет еще летать, да? Угу. Сука. Она улетела. Anyone. I don't see why you're making a fuss. No one's making a fuss. That's just it. It's not fuss-worthy. Hear that? She said it's not fuss. We're having this conversation. It's fuss. No one cares that you took a fuss. This cannot possibly be. О, кстати. Вот. Hello, looking for me? Yeah. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all.
Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Ночью тёмкой выйду с конем. Ночью тихо не запоем. Только мы с конем. И скоро увидимся. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. А, нихуя, меня The timing пригласить of выпить Professor пиво. Weasley's hour was Заебись. perfect. Окей. Спасибо. Окей. Ой. Сорян. I wish Hogwarts would teach us how to become animated. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who I elected believe that I you can take fly. I believe I can touch the Hogsmeade is sky. beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Lumos. Levioso. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Why we already named them too? Prancehoof and Sugarfoot. Reparo. Accio. Lumos. Levioso. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Так. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too.
Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Huh? Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Давайте, наверное, закончим на этом. Мы пришли с вами в селение. Сливочное пиво и прочие херни. Да. Давайте закончим. Увидимся с вами совершенно скоро, буквально. Возможно, завтра, возможно, послезавтра или когда-то на следующей неделе. Всем пока. All the roads we travel, the journey of our lives. Take another picture.